endowed with vast natural resources that provide a foundation for unrivaled economic renaissance. We continue to represent the best hope for conservation, providing a rich biodiversity as well as incomparable species and varieties of both flora and fauna. This continent is indeed both the cradle and the future of humankind. Uchungu wa moyo ni nzito kuliko maumivu ya mwili. Si hatia kulia unapokumbwa na msongo wa mawazo. Jipe muda, bubujikwa na machozi, kisha piga moyo konde, kwa sababu maisha ni kujikakamua. To get Moyo as your skiza tune, dial *811*925#. Skiza na Nation. This is NTV. Naam, kwa miaka 10 sasa kina mama wamepata heri na afueni katika safari yao inayoaminiwa na wengi kuwa ngumu, safari ya kupata ujauzito hadi kujifungua. Afueni hiyo wamepata kupitia mpango wa Linda Mama uliozinduliwa mwaka 2013 na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ila kwa sasa kuna hofu na dukuduku kwamba huenda mpango huu ukamezwa na bima mpya ya afya kwa taifa ya SHIF. Zaidi ya kina mama milioni 6 waliojiandikisha wanasema Linda Mama ilikuwa kiboko yao. Hii leo basi kwenye sehemu yetu mpya na ya kwanza ya afya yako itakayokujia kila siku ya Jumatano saa 1 jioni, tunapata sindano zetu kwenye bima ya Linda Mama. Waathiriwa na wadau watasema na serikali itajibu isikike. Hujambo, makinika upate mengi. Ila kuna mengine pia ya kitaifa, tupate vipasho. Come forward and fight this thing once and for all. Kizaza Baringo, walimu wakiandamana kulalamikia kudorora kwa usalama. Wanaume watatu waliokuwa wakimtafuta Kiptum nyumbani kwao kabla ya ajali yake wakamatwa na polisi. He was arrested although he put up quite a fight. The police tried their best to control him. Mshukiwa mtoro Kevin Kang'ethe kuzuiliwa Rumande Industrial Area baada ya kukamatwa tena Ngong. Linda Mama inafanya kazi kwa wale wenye wanacheza, lakini shida ni kwamba hata zile hospitali zenye zimepeana huduma kwa wagonjwa wenye kuna NHIF deni na maliza. Na katika sehemu yetu mpya afya yako leo tunazamia mpango wa Linda Mama una faida kwa kina mama. Hii ni NTV Jioni na Nuru Abdul Aziz.
Naam, karibu sana mtazamaji. Mwenzangu wa ishara ni David Agondoa, andamana nasi hadi tamati. Mshukiwa mtoro Kelvin Kang'ethe sasa tazuiliwa katika gereza la Industrial Area mjini Nairobi. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama uliojiri baada ya kukamatwa kwake tena siku kadhaa baada ya kutoroka kutoka jela. Kang'ethe alikimbia Marekani kujificha nchini baada ya kudaiwa kumuua mpenziwe. Alipatikana usiku wa manane kule Ngong alikokuwa ametorokea kutafuta usaidizi kutoka kwa jamaa zake. Katika gereza la Industrial Area. Kielekea kule Baringo, polisi katika kaunti hiyo ya Baringo walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya mamia ya walimu waliokuwa waandamana mjini Kabarnet wakilaani mauaji ya mwalimu mkuu wa shule ya Kagir mikononi mwa majahili siku chache zilizopita. Huyu hapa Ruth Sarmoe na mengi zaidi. Ilikuwa mguuni ponye kwa mamia ya walimu waliofika mjini Kabarnet kulalamikia ongezeko la mashambulizi ya majahili, polisi walipotumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji. From what we've seen, it is no longer banditry. Actually, it is terrorism. So we want to ask the president to really come forward and fight this thing once and for all. Shughuli zilitatizika mjini Kabarnet, walimu hao wenye hamaki wakimtaka Rais William Ruto kuwajibika. You say that when I take that Bible and put it down, the guns will be silent. Yes. We are still waiting, Your Excellency, the guns to be silent. Yes. Many development projects that the government is running, including the housing program. In Baringo, we do not want any other public participation other than a discussion about peace in Baringo. Yes. There is no development that will happen in Baringo. There is no road that we can use because we are short. There is no house we can live even if you build them. Watu 9 wameuawa katika eneo la Baringo kaskazini kuanzia mwanzo wa mwaka huu. We've lost the fathers, we've lost the mothers, we've lost the children, we've lost the teachers, and we've lost quite a number of people. They should be compensated. Wakazi wa Baringo Kusini pia waliandaa maandamano sawia wakitaka usalama kuimarishwa. Ruth Sarmoe, NTV. Na tunatumai kwamba malalamishi yao yataangaziwa. Tukielekea kule kaunti ya Nakuru, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 24 amepata zabuni ya kuchora kuta za mji wa Nakuru, ijulikanavyo kwa kimombo mural, kama njia moja ya kusherehekea uhusiano wa miaka 60 kati ya Kenya na ubalozi wa Marekani, baada ya Nakuru kutambuliwa kama jiji la kwanza la ubunifu nchini Kenya na shirika la UNESCO. Mwanahabari wetu George Kieru alitangamana naye jijini Nakuru na kuandaa taarifa ifuatayo. I'm to Dan Kantungu. My artist name is Dante. I recognized myself as an artist when I was 17 years old. Nilikuwa tunafanya art in the house, just some paintings for walls. Kama this project which we are doing right now with the US Embassy, it has taken me like a year. Imagine the procedure and the process ya kupata waivers, the permits, kumobilize wase. The reason why we managed kupata this project is because nimekuwa nikifanya a few projects in town. All those projects nimefanya in town ni self-funded. What do they need? What do you guys need? Sio lazima uwe guji wa sanaa ya uchoraji ili kuweza kuchangia katika mradi huu wa kurembesha mji wa Nakuru. Na kama unavyoona, mamia ya vijana wamefika hapa ili kuweza kuacha alama katika mradi huu utakaokumbukwa na wengi. On this piece tulikuwa tunataka kuongelea more the environment about Nakuru being a city. Want to talk about people from the ghetto kuwa na ownership ya tao. Si ati tao tu ni wase mabombe, you know. Art. We have taken a photo ya mtu wa ghetto from here, so we're gonna do here, and then tutafanya Wangari Maathai on in this part, because ana represent environment more. She has been fighting for the environment. Hapa ni wase watafanya, so the youth tutaweka hapa, they're gonna do something of their own. So tutakuwa na hand there, itakuwa na wrist ya Kenya, and the hand itakuwa na hold like a city. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru.
Namshukuru sana George Kiro kwa taarifa hiyo. Hii leo baraza la mawaziri limepitisha mpango wa kulipa karo kupitia mtandao wa eCitizen kama ilivyotangazwa na Wizara ya Elimu mnamo Januari mwaka 2024 katika mkutano ulioongozwa na Rais William Ruto leo Ikuluni. Mawaziri waliafikiana kwa kauli moja kuwa kuziweka huduma za serikali katika mfumo dijitali itazuia mashimo ya uwizi wa mali ya umma na pia kusaidia wapesi katika kutoa huduma. Ikumbukwe mnamo Januari 7 mahakama kuu ilisitisha mpango huo kwa muda baada ya ombi kuwasilishwa na Daktari wa Nakuru Magare Gikenyi. Kilichosalia sasa ni kuona iwapo serikali itachukua hatua gani kukabiliana na uamuzi huo wa mahakama. Na hati miliki ya jengo la mikutano na makongamano ya kitaifa la KICC imetiliwa shaka. Haya yameibuka wakati wa mjadala mkali wa kamati ya bunge la kitaifa ya uwekezaji wa umma ilipokuwa ikiwahoji makamishna wa tume ya kitaifa ya ardhi ya NLC. Brian Mushiri anauliza maswali tata. Je, nani aliye na hati miliki ya KICC zaidi ya miaka 50 baadaye? Wabunge walilazimika kusukuma tume ya ardhi NSC kung'amua ni kwa nini tume hiyo haijawajibika katika ugawaji wa ardhi ya umma ambapo mkahawa maarufu wa Garden Square upo kwa sasa licha ya mahakama kutoa maagizo mnamo Juni mwaka 2022. Mahakama ya mazingira na ardhi mnamo Juni 30 mwaka 2022 ilitangaza kwamba ardhi inayomilikiwa na mkahawa huo ni ardhi iliyotengewa na kuagiza NLC kuzingatia ombi la kugawia kisehemu hicho na KICC. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing pia iliambiwa kuwa KICC imefanya juhudi kadhaa kwa NLC kupata hati za kisheria za shamba hilo. Hata saa hizi mimi bado nimestuka na nimekataa kunywa chai kwa sababu mimi nimestuka ya kwamba Land Commission imekuja hapa kusema hii shamba sio ya KICC, hii shamba ni ya County Government of Nairobi. Sina uliza hata Mkenya yote, hata mtu mwenye anatoka constituency yangu kule Pokot South anajua hii compound yote ni ya KICC. Mzozo wa umiliki wa ardhi uliripotiwa na mkaguzi mkuu Nancy Gathungu katika hesabu zilizokaguliwa za KICC za mwaka wa kifedha wa mwaka 2020 na mwaka 2021. Aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma na katibu wa baraza la mawaziri Joseph Kenywa alikuwa amefafanua katika stakabadhi mbele ya bunge kwamba ardhi inayozozaniwa imechapishwa katika gazeti la serikali kama kumbukumbu ya kitaifa ya sehemu ya KICC. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa KICC Bi Patricia Odeng aliambia kamati hiyo kuwa kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba ardhi hiyo bado haijagawiwa yoyote, kuna hofu kwamba huenda ardhi hiyo inamezewa mate na watu binafsi. Makamishna wa NLC wametakiwa kurudi mbele ya kamati hiyo Jumanne wiki ijayo. Brian Mushiri, NTV, Nairobi. Na tukirejea kwa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa mshukiwa mtoro Kevin Kang'ethe ni kwamba sasa atazuiliwa katika gereza la Industrial Area mjini Nairobi. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama uliojiri baada ya kukamatwa kwake tena siku kadhaa baada ya kutoroka kutoka jela. Kang'ethe alikimbia Marekani kujificha nchini baada ya kudaiwa kumuua mpenziwe. Alipatikana usiku wa manane kule Ngong alikokuwa ametorokea kutafuta usaidizi kutoka kwa jamaa zake. Nashikwa wasiwasi, nikamwambia tuingie hapo nyuma ya flat, kuna ka corridor, na ndio hapo baada ya kama 1 hour or less of talking jamaa walikuja na wakamshika. He was arrested although he put up quite a fight. The police tried their best to control him and then he was taken to Ngong police station. Amekuwa mafichoni kwa takriban wiki moja sasa baada ya kutoroka rumande katika kituo cha polisi cha Muthaiga, inapokisiwa alisaidiwa na jamaa aliyefika kituoni humo akijidai kuwa ni wakili wake. Aliniambia kwamba kuna deal ilikuwa imechezwa na hata hakutoroka, alitembea, aliatiliwa. Hakucheza, yani ilikuwa imechezwa, sasa sielewi.
because hata hatukupata kuongea muda mrefu kuhusu hiyo, askari wakaingia. Mshukiwa hakuwa na simu na alifika hapa kutafuta mbinu ya kuwasiliana na watu wanaosemekana walikuwa wakimsaidia kuondoka nchini. Kuna baadhi ya jamaa zake ambao tayari wamekamatwa, ikisemekana ni miongoni mwa watu aliotaka kuzungumza nao kujua hatima yake. Niliamua kumpeana kwa serikali ndio irahisisha maneno, sababu kuna watu wetu wameshikwa, hata kwake yeye aache kukimbia. We wanted to also save his life and to save Kangethe's life by him not being found out there and maybe shot down. We would have preferred him to be found alive and handed over to the US as per the way the earlier story was. He was trying to deny at first who he is, and then slowly he found he was overwhelmed because my son identified him positively and said that he's the one who is wanted. So there the police now manhandled him into the car. Atasalia rumande industrial area hadi wiki ijayo kesi yake itakapotajwa. Pia anahitajika kujibu mashtaka ya mauaji Marekani. Kevin Mutai, NTV. Na kwenye taarifa nyingine, watu 4 waliotembea nyumbani kwa mwanariadha Kelvin Kiptum siku 4 kabla ya ajali ya barabarani alipopoteza maisha yake wanadaiwa kuwa wafanyabiashara waliotaka kupamba katika mbio za Olimpiki. Hili limeng'amuliwa baada ya 3 kati ya 4 hao kukamatwa na polisi mapema leo. Na taarifa hiyo mtazamaji tutaipata kamilifu mwendo wa saa 3 kamili. Na kwa sasa mtazamaji tupate mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tukirejea tutakuwa tunaangazia sehemu ya pili ya afya yako mtazamaji, ambapo hii leo tunaangazia swala la Linda Mama. Lakini kwanza yajayo. Linda Mama inafanya kazi kwa wale wenye wanacheza, lakini shida ni kwamba hata zile hospitali zenye zimepeana huduma kwa wagonjwa wenye kuna NHIF zaidi ya kina mama milioni 6 waliojiandikisha kwa mpango wa Linda Mama wahofia mpango huo utamezwa na bima ya afya kwa taifa SHIF. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. This is the best serum I've ever used. 9 out of 10 agree Garnier Even and Matte Vitamin C Serum is the best they've used. Our highest concentration of derm actives. Made my skin tone more even. Brightens up my skin with an instant glow. Bye-bye, dark marks. Even and Matte Vitamin C Serum. 9 out of 10 agree it's the best serum they've used. By Garnier, naturally. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili ya afya yako. Hii leo tunaangazia mpango wa Linda Mama ambao umekuwepo tangu mwaka 2013. Mwaka huo mtazamaji ulikuwa ni wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na mwaka 2017 mtazamaji ikajumuishwa yani Linda Mama katika bima ya afya ya NHIF. Mwaka huo serikali ilihusisha hospitali zake binafsi kutoa huduma hiyo kwa kupitia kadi ya NHIF. Tukiangazia mtazamaji, zaidi ya kina mama milioni 6 wamejiandikisha katika huduma hiyo tangu kuzinduliwa kwa huduma hiyo ya Linda Mama. Pia tunaona kwamba kina mama wajawazito wanaitumia hadi wanapojifungua na pia miezi 6 baada ya kujifungua mtazamaji. Tukiendelea tu mtazamaji, tunaona kwamba mwaka 2023 ambao ni mwaka jana, serikali ilitumia shilingi bilioni 4 kwa mpango wa Linda Mama. Mwaka huo yani mwaka jana akina mama milioni 1.3 walijifungua kutumia kadi ya
Linda Mama, mtazamaji. Naam, Linda Mama inalenga wanawake katika mitaa duni, haswa wale ambao hawajiwezi kifedha na mashinani kule, na pia iliboresha huduma za kujifungua kutoka asilimia 62 mwaka 2013 mwaka 2014 hadi asilimia 84 mwaka 2020 na mwaka 2021. Hii ni kulingana na data kutoka Wizara ya Afya, mtazamaji. Ndivyo hali ilivyo kuhusiana na Linda Mama. Na baada ya ufafanuzi huo, mtazamaji, nilipata kauli za kina mama ambao wanatumia au wametumia kadi ya Linda Mama, na hizi hapa baadhi ya semi zao. Nilijiandikisha Linda Mama nikiwa mjamzito wa mtoto wangu, na nimeenda nayo vizuri, imenisaidia hadi nikajifungua, sikulipa kitu yoyote. Nikajiandikisha hospitali ya serikali Rusgate, kitu mtu anaitishangwa ni ID tu na hakuna kulipa kitu chochote. Mimi naweza penda huo mpango usichenjue, uwe hapo juu. Linda Mama ni kitu ya maana. Mimi nitasema ni ya maana juu ilinisaidia, na ninajua kuna watu wengine huko chini wanahitaji. Mimi niko na watoto 3, nimekuwa nikitumia hiyo Linda Mama. Kwa watoto wangu 3 nilikuwa nataka tujue sisi tutasaidika aje, serikali ikitoa hiyo mpango ya NHIF to NSSF to SHIF, tujue venye sisi tutanufaika aje na hiyo mpango. During registration niliambiwa Linda Mama wakati wa kuzaa itasimamia kila kitu, gharama yote itasimamia, lakini na wakati wa kuzaa ukafika, nikaenda bahati ya Pumwani which is public, na wakati wa kujifungua haikusimamia everything. Mimi Linda Mama imenisaidia kiwango kizuri juu hakuna expenses mingi unatumia katika kujifungua hivi, na imesaidia kwa upande mwingine juu kama asingekuwa na hiyo Linda Mama ningefanya kulipa more than. Na sasa tunaingia katika kauli ya hoja. Nimezungumza na Daktari Dennis Miskela ambaye ni naibu katibu mkuu katika chama cha madaktari humu nchini, yani KMPDU, na ambaye pia ni mtaalamu wa afya ya uzazi, na analizamia swala hili la Linda Mama. Na tukiangazia mpango huo wote tena, tunaona kwamba kuna wengi ambao wanasema kuna changamoto labda huenda zikajitokeza iwapo mpango huu hautasongezwa au kujumuishwa katika mpango huo wa SHIF. Changamoto hizo ni zipi, daktari? Tumeona kwamba hii mpangilio mpya ya Social Health Insurance Fund na pia hiyo Social Health Authority Act, hii mpangilio serikali imeleta mpya kulipa kama kugharamia mambo ya afya, katika Transition Clause 5 wametoa mambo ya Linda Mama, wametoa mambo ya edu afya ile ya watoto wako shule, wakatoa mambo ya civil servant scheme, wametoa ile ya retirees na wazee. So hizo packages zote wametoa, na wanakisia kwamba wametoa hivyo ili pesa ikusanywe pamoja ndio isaidie Wakenya wote. Kuna some challenges akina mama ambao especially wale watu katika jamii maskini wanapata challenges fulani. Kwa mfano kwamba tuseme umesema kwamba serikali itawalipia wenye wajiwezi ama indigents, watawalipia hiyo bima ya afya. Yeah? Lakini kwanza watafanya ile mean testing, waangalie kwamba hii familia iko na uwezo ipi. Labda mzee yako na sema yako na boda boda, waseme labda wewe utalipa shilingi 300. Lakini kama nchi yetu kama Kenya, tunajua kwamba you are only 1 month away, mshahara tu mmoja tu upoteze pato au kwa maskini. Kwa wale wenye wanapata daily bread, ile kila siku unatoka ndio upate kitakula, ile mama fua akiamka kwake asipofua hiyo siku hakuna chakula. So wewe imagine hii familia wamefanyia hiyo mean testing, wakasema kwamba labda jamaa kuna boda boda atalipa 300. Apate ajali na hiyo pikipiki iharibike labda, ama ichukuliwe na wenye wamemfadhili kuinunua wakose kulipia hiyo bima, wataenda wapi kupata hiyo tiba? Mama labda wakati huo pia hakuna uzito, yeah? Na niko sure kwamba ile mambo ya uzazi haiko katika primary care fund, haiko katika emergency and chronic illness. Kwa sasa NHIF wamesema kwamba na hata wa Social Health Authority kwamba kwa ile transition period, yeah, wakiset up, wakiregister watu wapya sasa hizi wakiregister, kwa hiyo process bado wanasema kwamba Linda Mama inafanya kazi kwa wale wenye wanacheza. Lakini shida ni kwamba hata zile hospitali zenye zimepeana huduma kwa wagonjwa wenye kuna NHIF
deni na maliza. Niko na wenzangu madaktari wako na hospitali wameshindwa hata kugharamia, wakisha tibu wagonjwa wakaenda kufanya claim hailipwi. Ndio madaktari wenzangu wenye hawajapewa mshahara yao. Sababu gani? Kwa hiyo hospitali zenye wanafanyia kazi NHIF haijariambasi, hajajishwa pesa bado. So unaona kwamba kuna hospitali nyingi sana wanaogopa sasa kufanya hiyo arrangement ya kutibu wagonjwa ili waitie pesa baadaye. Labda tukiangazia wito wako labda kwa serikali au washikadau husika katika mpango huu mzima utakuwa ni upi? Tungependa kuhimiza kwamba watafute mbinu na mpangilio. Kwa sababu tumeona zile regulations zile wanatengeneza bado hawajazingatia mambo ya akina mama. Sababu kama madaktari tunasema kwamba mambo ya mimba, mwanamke hafai kupoteza maisha yake katika mambo ya uzazi. Na pia mtoto pia mwenye amebebwa hafai kufa katika njia ya tatizo, kwa sababu bibi mama ameenda kuzaa kwa mtu mwenye hajasomea hiyo mambo ya uzazi vizuri. Na wengi wao hawa wanawake ni wale wajiwezi, hawana choice. Unaelewa? Mtu mwenye hata chakula cha kila siku ndio hana. So wakati mwingi sana unapata kama hata kuenda mambo ya uzazi itakuwa shida. Kuenda kliniki, by the time mama anafika pale kliniki labda amepata shida ya shinikizo la damu mwilini, ameanza kuconvulse, amekufa, amefariki, amepoteza mimba. So ningependa sana kuwahimiza serikali kwa mambo ya linda mama wasifikirie, wakifikiria kwamba wale wa Kenya wenye wako kwa mshahara wanaweza lipia NHIF wapate fedha, mama wenye wanajiweza. Wafikirie yule mama mwenye yako Baragoi. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Fomi Kijipa, Mimi Nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona Benki, shajua rada. Hona bro, be a boss man, be your own man. Jukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vassman Extreme Ice. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. Unangoja nini? Prudential is now on M-Pesa app. Visit today na ujipange na life. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi katika NTV jioni. Katika sehemu hii ya uliza ujibiwe, Wakenya wamepata fursa ya kuuliza maswali wanayohisi ni muhimu kuhusu linda mama na iwapo mpango huo utaendelea katika mpango mpya wa bima ya afya ya jamii, yani SHIF. Tuangazie maswali hayo. Jina langu ni Jackie Upio, nikiwa mkazi wa kaunti ya Bungoma, na niko na maswali yafuatayo kwa waziri wa afya. Je, unafahamu kwamba mpango wa linda mama hautiliwi manani katika hospitali nyingi za umma hapa nchini Kenya? Na iwapo huu mpango wa linda mama utahusishwa kwenye mpango wa SHIF, ni mikakati gani ambayo Wizara ya Afya inapanga kuweka kuhakikisha kwamba basi kina mama pamoja na watoto ambao wako chini ya umri wa miezi 6 wanafaidika katika mpango huu? Kwa majina naitwa Isabella Maua kutoka eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma. Kuna mama mjamzito ambaye alifanikiwa kujifungua mapacha
na madaktari katika hospitali hiyo walimweleza kwamba hawataweza kumshughulikia mtoto mwingine, watamshughulikia tu mmoja. Swali ni hili: je, iwapo mama atafanikiwa kujifungua mapacha, pengine pacha wawili, watatu ama hata wanne, na wale watu wengine je, watafanywa vipi? Jina langu ni Esther Chebet kutoka Bungoma. Kuna fununu inaenea ya kuwa Linda Mama inaondolewa kutoka NHIF kupelekwa SHIF. Kibinafsi, swali langu kwa Bi Susan Nakhumicha ni kuwa, je, kuna mikakati yote ambayo mmeweka ya kushughulikia akina mama iwapo Linda Mama itafeli katika huo mpango wa SHIF? Jina langu ni Beatrice Ambasa, natoka Bulako Primary near Maseno University. Nauliza swali, je, kwa nini mlitoa Linda Mama na ilikuwa inasaidia wamama wakijifungua? Mimi niko na wasichana wangu wanataka kujifungua, wataenda wapi? Naam, hayo ni maswali mazito na muhimu kutoka kwa Wakenya. Hata hivyo, juhudi zetu za kutafuta majibu ya moja kwa moja kutoka kwa wakuu wa NHIF au wasimamizi wa mpango huu wa Linda Mama ziligonga mwamba, kwani hawakutaka kuhojiwa moja kwa moja, wakisema suala hili ni kiazi moto kwa sasa. Lakini zipo njia nyingi za kumuua panya chambilecho wahenga. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha alipeana kidokezo cha hatma ya Linda Mama majuzi katika kaunti ya Makueni. So ile tumefanya na Edu Afya na ilikuwa ina cover mtoto mwanafunzi peke yake. Wewe mzazi huko hauna cover. Mtoto akisikia mama yake nyumbani ni mgonjwa anashikwa na wasiwasi, ama baba yake ni mgonjwa anashikwa na wasiwasi. So kile tumefanya, hiyo pesa ya Edu Afya tumechukua hiyo pamoja na hizi enhanced schemes zote tumeweka pamoja. Tunataka sasa tuchunge familia, jamii kwa ujumla. Badala ya mwanafunzi peke yake yakuwe na cover, you as a parent, you also have a cover. Is that not good? Yes. Ile wasiwasi ya mwanafunzi sasa iishe, na pia wewe mwenyewe binafsi ukue uko covered. Ni kama tu cover yetu ya Linda Mama. Ati inangojea mpaka mama ukue mjamzito ndio ukue covered. Na hii siku nyingine yenye mimi na enjoy maisha, sinatakana pia nikuwe na cover. Sasa tunataka ile ya kulinda jamii, hailindi tu mama, ilinde mama wakati si mjamzito, ilinde mzee na ilinde na watoto. Comprehensive cover for the family. Wote jumla, wholesale. Hapana ati hii kitengo iko nayo na hii haina. I hope nimejibu ule mtu wa Edu Afya. Na mtazamaji, kwa muktasari, mpango wa Linda Mama utakuwa wa mwisho kuondolewa kwenye ramani ya hazina mpya ya bima ya afya ya SHIF, kulingana na mdokezi wetu ambaye hakutaka kutajwa. Na mtazamaji, shukran sana kwa muda wako. Ni hayo tu kwa sasa. Natamatisha taarifa zetu za NTV jioni. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukran sana. Naitwa Nuru Abdulaziz, mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Alamsiki na kuachana neno la siku. Katika neno la siku leo tunaangazia neno ugumba. Maana yake ugonjwa wa mfumo wa uzazi wa mwanamume au mwanamke unaokuja kwa kukosekana kupatikana ujauzito baada ya miezi 12. Mfano, katika sentensi, shirika la afya duniani hivi karibuni limeripoti kuwa mwanandoa mmoja kati ya 6 duniani ana tatizo la ugumba. This is NTV. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally.
Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. Today we're on Happy Kenya Clean Toilet Mission. And you're visiting Mama Zawadi live in Nairobi. Come with me. Selena! Mama Zawadi, how do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. And kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Wow, Selena! Nimeamini sasa! Really? Yes! Now that she's part of the mission, the next house is yours. This is NTV. Hello and welcome to Kikao, your weekly focus on Africa's agriculture. This week, we ask the question, is agriculture the silver bullet for Africa? My name is Joe Aguirre. On this show, we will focus on some of the ways in which agriculture can transform Africa's economies. And in a short while, we'll be speaking to our panel for the week. But first, let's do a scene setter. I think it starts with the appropriate research institutions that provide the input that is relevant to each geographical location of a country, because in most times inputs are just sold for market, not looking at this is the particular variety that is suitable. All right, let's now join Dr. Canisius Kanangire, the Executive Director of AATF, for that panel discussion for the week. Africa still faces challenges in the production, distribution, and widespread use of basic agricultural input, including certified seed, fertilizers, and pesticides. Yet, for agriculture to prosper, farm input need to be available, affordable, accessible, and of good quality. Indeed, demonstration plots across Africa have shown that modern agricultural input, like improved seed and fertilizers, have the potential to increase yields. However, the use of low-quality agricultural inputs is still a major barrier to agricultural technology adoption in sub-Saharan Africa. This is made worse by the lack of adequate information on the quality of such input. Further, the prevalence of poor quality or counterfeit seeds and other input in the market continue to lower productivity among smallholder farmers in Africa. On this episode of Kikao series, we will discuss how to ensure farmers get quality input material for their crops and the impact this would have on Africa's food and nutrition security. I am your host, Dr. Canisius Kanangire, Executive Director of AATF, and my guests today are Dr. John McMurdy, Vice President, Innovation and Development at CropLife International, who is joining us virtually, Mr. Abed Mathagu, Program Officer, Regulatory Affairs at AATF, and Jacob Cheptaiwa, Deputy Director, Seed Certification at Kenya
Plant Health Inspectorate Service, KEFIS, Kenya. You're welcome, sirs. Tell me, how significant is the problem of low-quality inputs in the agricultural sector across the world, but also specifically here in Africa? It is true. The issue of poor quality farm inputs is of significant importance, and you can tell that because the government is putting up systems, it's putting up controls, it's putting up money, resources to ensure that quality farm inputs are always available to the farming community. So it is very significant. Very significant. Very significant. What is it, how significant is it at global level? Europe, in the case of crop protection inputs, their own authorities estimate that maybe 10 to 15% of those crop protection inputs are in fact illegal, not registered, or counterfeit products. And the key point here is how much this can drive down the confidence of farmers in inputs and input technologies. If they're not getting the return on investment of what they're spending their hard-earned money on, it's going to probably affect their decisions in seasons to come. It is clear that it is very significant and everywhere because of different regulations. But what about supply on the African continent? Are they available? I think in the African continent, of course, we are net importers of these inputs, whether it is seed or fertilizer or pesticides. So that comes with some cost element, and you can be sure that therefore that affects the supply because it's not every farmer that is able to afford quality input. So there's an element of being able to afford and also being aware about the benefit of those inputs. So there is a problem of low quality farm inputs across the world, but specifically on the African continent. Can you tell me the overall impact this problem may have on the farming industry, let me say so, the farming business, specifically on African continent? The best case scenario is that farmers and growers are kind of immediately behind the 8 ball on having a profitable year if they are, procuring inputs, crop protection, fertilizer, seed that is not what they are expecting or not to the quality that they think they are purchasing. And, really, at worst, you can have more significant crop loss, harvest loss, affecting the ability to export products due to restrictions in importers on things like counterfeits and banned products, and overall kind of depress rural economies. How much does or do the farmers lose by using low quality or counterfeit seeds, for example? When you look into the situation of, inauthentic or counterfeit crop protection products, I think the impact can be even more dramatic. You buy a product, spray it, expecting it to protect your harvest against pests and diseases, and it doesn't. And then, it's really a sad situation for that farmer that's been taken advantage of. So farmers may be losing 20 to 30 and even more to low quality inputs, mainly the seeds and then the other inputs. Tell me, do we inform them? Do they know what they lose? I think we have a gap in terms of creating enough awareness. There's, of course, a significant number of farmers who are aware, but we have a major gap to make sure that farmers are aware. There is a danger, of course, when some of that poor quality inputs come with additional problems, like poor quality seed coming with a disease.
You see, that compounds the whole problem. In potato, if you have poor quality seed which comes with the bacterial wilt or other diseases, you can lose your crop entirely. Let's take a break. And when we come, we'll look at different measures that we need to take so that this key problem can be addressed. Jenny, what are you up to at this time? I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. You should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. We saw it coming from the discrimination we were getting when we were young. In each and every neighborhood, they had a list of people who are designed to be killed. It is always hard. I live my brother's life. When he saw that they are coming towards where he saw his young sisters went to hide, he revealed himself to distract them. Forgiving give me a peace in my heart to see killers in God's image, that God, Jesus, is still waiting for them to repent. Fomi Kijipa, Mimi Nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona painting, shajua rada. Ona bro, be a boss man, be your own man. Ukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vassman Extreme Ice. Introducing a new range of Royco spices. An explosion of rich, authentic taste. Spicika na Royco. Making those good meals great. The Motindum liquid electronic device reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. When your kids bond with you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. Welcome back to our Kikao session. Thank you. Do we have some measures in place to make sure that the farmer gets the high quality material that he pays for when it comes to the seeds, when it comes to fertilizers or pesticide? In the seed industry, we have mechanisms. Of course, we have the administrative controls. Once a product has been deemed to have met all the requirements, we label it, and there is also a mechanism of confirming whether the label that has been put onto that packet
is also genuine. So tell me, are the farmers equipped to identify those certified seeds, for example, for the seeds? Many farmers have some idea what they want. So they will go to the stockist and say, I want this kind of seed. So that control point of the stockist has to be strong, that they can actually give them what they are looking for, because they will rely on those stockists to give them quality. Even when they know that certified seed will look like this, that chain has to work through the stockist, through the supply chain. We will also need to sort, the regulatory. Jacob has mentioned very well. Kenya has a very strong regulator, but the law, for a long time, the fine for selling fake seed was Kenya shilling 2,000 for a long time. I think it's been changed now, but it's still not deterrent enough. There are fellows who will break the law anyway because they know the fine is not too big. They will go and pay and repeat the action. And what KFC will do is to deregister them. But that side of the law has also to make sure it is strong to deter people from providing counterfeits. Yeah. Do we have that kind of openness of the farmers, understanding that they can have better yield by using hybrids instead of recycling? No matter how much we are educating farmers on the value of hybrid seed, if they are making those purchases and not really getting what's expected, it really can have an impact for seasons to come, because there's that sort of lack of trust. And maybe it sort of kind of negates all of that outreach and education that had been done earlier. A farmer buys hybrid seed, he plants it, he gets nothing better than planting grain because he didn't actually buy hybrid seed. He got something that was mislabeled and frankly not hybrid seed. There has to be some equilibrium so that farmers are able to afford good quality. If they're not able to afford, naturally they go to either recycle or they will be pray for low quality supply. Then the other question is about also demand meeting the supply. If there's a good product and is not available in the market, farmers will try to be clever and say, well, I can get a slightly lower yield, but I can recycle a good product if it's not available. So the demand has to, have the data which makes that supply and demand be able to move the chain in the right direction. Yeah. And I think that's one of the things. Obviously, you look at what drives suppliers to engage in sort of counterfeiting or diluting seed. It's frankly many times a mismatch of supply and demand. If I know I can earn a certain number of additional shillings from this seed and I don't have enough, well, the temptation is there to just water it down a little bit. So what drives that behavior to begin with? And it is that mismatch of supply and demand often. I would suggest we take a break. And when we come, we look at the policy and enabling environment for those very important inputs to reach the farmers on the right time and in the right quantities. Welcome back to the Kikao session. Have we identified who or which kind of stakeholders are most responsible for that kind of things? Is it at the level of seed producers, for example? Is it at the level of agro-dealers? Is it at any other level that counterfeiting is happening? There is a lot of intensive awareness that is being done by Ministry of Agriculture, agriculture-related agencies, counties, seed companies, and also the agro-dealers. It's difficult to identify which point is the weakest link, but the appropriate one, the most likelihood could be the agro-dealer level. But of course, we have situations where it cannot be the agro-dealer or
the seed producer, the seed company. These could be the individuals who could who want to benefit from a gap somewhere in terms of the supply. If you look at the crop protection side, oftentimes that's not quite as diverse of a supply chain, and you often can have even those kinds of counterfeit crop protection products even coming in through importation in places where these are manufactured outside of the continent. So in places like this, really valuable for, you know, as Jacob mentioned, groups like CAFIS to be kind of aware of what's coming in and making sure that, you know, you sort of know your supplier is to be reputable in delivering authentic products. Do we have policies at country level or at regional level that could safeguard the farmers against these counterfeit agricultural input? Yeah. I think that varies from country to country. I am aware that Kenya has very strong, you know, pesticide regulator, seed regulator. They are not very strong on fertilizer regulation, unfortunately. So it could be a weak point. But one thing is to have the policy, and another to make sure that that policy addresses the whole spectrum of what farmers need. There are areas where, for example, OPVs can be very useful, but you need them to be regulated as well. So regulated hybrids, regulate satisfied seed across the whole spectrum, so that if there is a place where it is useful for farmers to use certain quality, then it is regulated as such. Do we have some countries or some regions that made it possible to have all these policies and control mechanisms in place? And if there are those countries or regions, what did they do to get there? What can we learn from them? Which kind of leaf can we borrow from them? As I started with, I gave the example of Europe, obviously a very highly regulated and developed market, and even somewhere like that, you know, they haven't solved this problem. You know, 10 to 15% of kind of, in this case, illegal crop protection products. That's still quite large. Yeah, it is. So I don't think there's, you know, maybe, you know, examples that are perfect, but I would say some places that have been maybe more effective have, you know, really focused on, one, not just policies, but in enforcement and deterrence. You know, we heard the example before, if the fine isn't enough, why bother changing their behavior, for example? And also, in addition to the sort of enforcement and deterrence, also really focusing on education and knowing your suppliers, knowing where your products are coming from, looking for ways to sort of basically identify and weed out those sort of less reputable suppliers to try and have more impact earlier on the value chain, earlier in the supply chain, if you can. What are we doing to borrow from those good cases, or at African sub-regional level, like EAC, COMESA, and others? Yeah, it is true. We have policies. Like for us in Kenya, we have a seed policy 2010, which is actually to ensure that we have affordable, accessible, and available seed for the farming community. We have also a seed law, CAP 326, which is helping to regulate the whole seed industry to achieve the objectives that I've mentioned that are required by the Kenyan seed policy. Of course, there is also the issue of harmonization, which is currently happening within the region. And that is also another objective of the seed policy, and also integrating the industry to the changes that are happening. For our case, previously we used to rely on the seed label, the paper but currently we have an online electronic kind of
seed label where if you scratch and send a code, that code will be giving the farmer the status of the seed they are accessing. I'm glad that there are policies which are domesticated at country level to ensure that the farmers get the right farm input. I'm also very glad that there are mechanisms to enforce that those policies are followed by. And also something I'm very glad of is that there is an effort to have those policies harmonized at the regional level, like EAC, like COMESA and other regions. And hopefully one day, policies will be harmonized at the continent level and link with the open market, the AFTA, which is now open. My dream is to see that all these inputs, including seeds, of produced on different ways, different technologies, but certified seeds being traded throughout the continent without taking into account the borders. I think there is a lot to do at national level, at regional level, at the continental level, to have those policies and mechanisms put in place so that the farmers can benefit fully. I want to thank you for your contribution to this question. It is a great question because we need to ensure that the farmers get the right product for their money. But also, I want to thank our viewers for their attention and for listening to us. I think we need to spread all this good information brought in by the experts from different areas at global level, but also at continental and national level, so that the farmer can really benefit, because the benefits that the farmer will get will certainly cascade to every one of us, because we are all consumers and we depend on the production of food at the level of the farmer. Thank you very much. I invite you to the next Kikao session, and for now, goodbye. So what's our science terminology for the week? Let's find out on Science Speak. And for this week, the word we are focusing on is called thinning. Now, thinning refers to that practice of reducing excess seedlings, usually the weakest ones, to enable the remaining ones to thrive. It may also involve removing a number of fruits to enable the best ones to attain better size and or quality. And so that's the picture. Agriculture indeed has a place in transforming Africa's agriculture, and there is still more room to cover. This has been Kikao, your weekly focus on agriculture. Until next week, my name is Joe Agayo. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Okay, bye-bye. Sunlight. More than you expect.
And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to sukuma yourself to be the best you can be. We saw it coming from the discrimination we were getting when we were young. In each and every neighborhood, they had a list of people who are designed to be killed. It is always hard. I live my brother's life. When he saw that they are coming towards where he saw his young sisters went to hide, he revealed himself to distract them. Forgiving give me a peace in my heart to see killers in God's image, that God, Jesus, is still waiting for them to repent. The truth is not governed. The truth governs our beliefs, our faith, the trust we give, the democracy we seek. When held back, it always breaks free. Seek the truth. Set yourself free. Subscribe to read online at epaper.nation.africa. Daily Nation, the truth unfiltered. Population Services Kenya is a leading non-governmental organization that works towards improving the lives of Kenyans, and our purpose is better health and well-being. We play a multifaceted role towards reducing gender-based violence, towards capacity building and empowerment of communities, with a lot of emphasis on women and girls. We're very excited to be partnering with the Nation Media Group and also other stakeholders in celebrating International Women's Day. On International Women's Day, which will be held on 8th of March, I will be attending the gala dinner to celebrate women's excellence and rally for more resources for women. See you there. Coming up to his 24th birthday, and with more than 250 appearances for Manchester City, Phil Foden is no longer a young player on the rise. The attacking midfielder now has the experience to match his talent, and that makes for an exciting time now and in the future. Indeed, the signs are Phil Foden has really arrived. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily for each day hauko hustle for as low as 1,250 bob per month. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.